Welcome to IFO Classroom Season 4. In this season, we'll bring to you classes from the top university in Wales, the land of the dragons. In this season, we will have Cardiff University, University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, Bangor University, Glendair University, Swansea University, University of Wales, Trinity St. David, and Aberystwyth University. In this season of IFO Classroom, we together will study so many different subjects, from design to marketing to even AI and so much more. If you are interested in studying in Wales or simply just want to experience the classroom abroad, tune in at 8 p.m. every Tuesday on IFO Facebook and YouTube. And right now, live from Wales. Hello, welcome back to IFO Classroom Season 4 Live from Wales. If you've been a good student who've participated fully in our previous lessons, you may wonder who I am and where are our beautiful class monitor Hoàng Bảo Trâm, right? Well, today she has a very special reason to not be our class monitor, not be a host, because the topic is so interesting that she wants to be a full-time student to participate fully into our lesson. And the topic is tourism, which I believe is not only the passion of me, Như Huyền, your new host, but also of all of you students, right? So, without further ado, let's live from Wales. Hi, hello, good evening. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với IFO Classroom tập thứ 3. Mình là Như Huyền, mình là lớp phó của IFO Classroom. Hôm nay mình sẽ đồng hành với các bạn với tư cách là host. Thì mình rất là hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi học thật là thú vị, thật là bổ ích về một chủ đề hoàn toàn mới với trường đại học Swansea University. Mình có thể thấy là các bạn học sinh hôm nay đều rất là hào hứng để được tham gia một buổi học với chủ đề hoàn toàn mới của IFO Classroom Season 4 rồi. Mình có thể thấy có những gương mặt chúng mình đã từng đồng hành với nhau trong những tiết học trước, và cũng có các bạn mới nữa. Mình có thể thấy bạn Nam này, bạn Nhật Tiến này, bạn Đăng Khương này là những gương mặt rất là quen thuộc, đã đi học chăm chỉ đầy đủ đúng giờ, đúng không? Thì mình có thể hỏi Nam, không biết là bạn cảm thấy thế nào khi được trở thành một học sinh của IFO Classroom? Khi mà mình trở thành học sinh của IFO thì trong đầu mình chỉ có đúng một từ duy nhất, đó chính là thú vị. Tất cả mọi thứ ở đây đều là thú vị. Mọi người xuất hiện ở đây đều là những người rất là thú vị và tài năng. Mình cảm thấy rất là vui cũng như là vinh dự khi mà được gặp và giao lưu với tất cả các bạn ở đây cùng với IFO team. Nên là mình rất biết ơn câu hỏi này và cảm ơn mọi người vì đã cho mình đồng hành với mọi người trong chặng đường này. Wow, cảm ơn Nam rất nhiều vì đã trở thành một học sinh vô cùng năng động, vô cùng tích cực ở IFO Classroom. Vậy còn những gương mặt mới thì sao? Mình không biết là các bạn có đang cảm thấy rất là háo hức để được tham gia tiết học đầu tiên của các bạn tại IFO Classroom Season 4 không? Mình mời Minh Huyền nhé. Hi, xin chào mọi người. Em là Minh Huyền. Em năm nay 17 tuổi và có lẽ là đây chính là cái độ tuổi nhỏ nhất so với tất cả các anh chị ở đây. Thì có thể nói đây là một cái niềm vinh dự rất lớn đối với em khi mà em được tham gia IFO Classroom Season 4. Em cảm thấy là hôm nay được tham dự cái lớp học Tourism Management cùng với cái trường Swansea ở Wales thì nó là một cái kiểu golden opportunity để em được trải nghiệm, được học tập những cái môi trường mới để sau này em có thể mở mang kiến thức cũng như là đi tới những cái miền đất mới hơn ạ. Em xin cảm ơn mọi người. Wow, cảm ơn Huyền rất nhiều. Hy vọng là Huyền sẽ có thêm được những cái thông tin về nền giáo dục xứ Wales và để mình có thể consider cho bậc giáo dục đại học của mình ha. Và các bạn học sinh của IFO Classroom ơi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái challenge vui vui để coi như là giải tỏa căng thẳng một chút. Trong mùa 4 của IFO Classroom Live from Wales, chúng ta sẽ được dự 8 tiết học, 8 môn học khác nhau đến từ 8 trường đại học hàng đầu của xứ Wales. Và cái challenge mà IFO Crew dành cho các bạn cũng như là dành cho mình nữa là chúng ta sẽ cần phải đọc được tên của 8 trường đại học này trong vòng 10 giây. Bởi vì cái challenge này không chỉ dành cho các bạn đâu, còn dành cho mình nữa. Nên là mình nghĩ là mình sẽ thử đầu tiên.
Okay, Cardiff Metropolitan University, University of South Wales, University of Wales Trinity St David, Cardiff University, Aberystwyth University, Swansea University, Bangor University, Glyndŵr University. About 12 seconds. Oh, 12. Anyone? So I failed the challenge miserably. Anyone up for the challenge? Thủy Nguyên ha. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Cardiff Metropolitan University, University of South Wales, University of Wales Trinity St David, Cardiff University, Aberystwyth University, Swansea University, Bangor University, and Glyndŵr University. Oh, faster than me! Congratulations, Nguyen. 11 seconds. Oh, no 10 yet. No 10 seconds yet. Up next. Nam, please. You can count. Okay. 3, 2, 1, go! Cardiff Metropolitan University, University of South Wales, University of Wales Trinity St David, Cardiff University, Aberystwyth University, Swansea University, Bangor University, and Glyndŵr University. 9 seconds. Wow, congratulations. You're ahead of the race now. Anyone confident to beat 9 seconds? Ngọc Duy, please. 3, 2, 1, go! Cardiff Metropolitan University, University of South Wales, University of Wales Trinity St David, Cardiff University, Aberystwyth University, Swansea University, Bangor University, Glyndŵr University. It's like 7 seconds. You're the new rapper, the new champion of VIapplE. Okay, one more. I think girl. Minh Huyền, please. Okay. I'm gonna count. 3, 2, 1, go! Metropolitan University, University of South Wales, University of Wales Trinity St David, Cardiff University, and Aberystwyth University, Swansea University, Bangor University, and Glyndŵr University. Wow, so we have a tie now. Duy and Minh Huyền both succeeded the challenge 7 seconds. So we're gonna have 2 gifts for you. Và IFO phiên bản hoàn toàn mới năm 2022 sẽ đem đến cho chúng ta những giờ học vô cùng thú vị, vô cùng bổ ích từ các trường đại học hàng đầu từ xứ Wales, Vương quốc Anh. Và như mình đã bật mí ở ngay đầu buổi học thì đây là một giờ học có một chủ đề vô cùng là thú vị, đó chính là chủ đề tourism, chủ đề về du lịch. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ được cùng với cô Sarah Nicholls. Cô là giáo sư và phó trưởng ngành kinh doanh khoa quản trị của trường đại học Swansea ở xứ Wales, Vương quốc Anh. Và ngay bây giờ không để cho các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chúng ta hãy cùng chào mừng giảng viên của chúng ta ngày hôm nay là cô Sarah Nicholls đến từ Swansea University. Hi Sarah, it's so good to have you here with us today. Can you say hi to our students and to our audience? Absolutely. Well, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you are in currently and watching this. As has been said, my name is Sarah Nicholls. I am a professor of tourism management here in the School of Management at Swansea University. My background is in geography and also tourism sciences. I studied in London for my undergrad degree and then in Texas at Texas A&M for my graduate degrees. I then lived and worked in Michigan at Michigan State University for 17 years, and I moved back to Wales 4 years ago to join the faculty here at Swansea. We're so excited about the topic today about tourism. Can you introduce to us a little bit about the topic that we're gonna discuss today, Sarah? Absolutely. So I am going to ask the question of whether we should all stop taking holidays. And the context here is going to be the relationship between tourism and climate change. Climate change hasn't perhaps received as much press in the last couple of years as it really
deserves, obviously, given the COVID pandemic that we've all experienced. So what I'm going to argue is that as COVID hopefully becomes under control and we begin to see travel increasing again, I would argue that we really need to think carefully about how we can continue or maybe rebuild the tourism industry in a way that is more sustainable and really takes into account the impacts that climate change is going to have on the tourism industry, which are potentially quite severe. Wow, that's so interesting, because we just talked about how good tourism, how good traveling feels, how entertaining it is. But tourism seemingly it's not just about entertainment, it's also about sustainability, right? So I think me and also all the students and all of our audience are really excited to jump into this lesson with you. All right, well, hello again, everyone. And as I just said, I'm going to ask the question today, and I hope you are all going to interact with me and help me answer this question of whether we should all stop taking holidays. So my first question for you all is this one. So just a quick hands up. Who amongst you would like to or is planning on taking a holiday either this year or next year? Just a hands up if it's a yes. I'm going to put my hand up because I would actually, well, I'll put both hands up. So I think most of us do like and would like to travel. And what we can see here is the volume of international travel that was taking place prior to COVID, so through 2019. So in 2019, there were 1.5 billion international tourist trips, and those international travelers spent 1.5 trillion US dollars. So we were actually exceeding the forecasts as far as numbers of international travelers that the United Nations World Tourism Organization was projecting, again, prior to COVID, which obviously is a really important topic, but not the focus for today. So my next question for all of you is where you would like to go, or where you are planning, or perhaps where you've already booked your holiday. So would anyone just like to speak up and tell me which country or countries you're planning or hoping to visit in the next year or two? Students, if you want to share, please raise your hand. Okay, Thanh Sơn, please. Honestly, due to the COVID-19 pandemic, I cannot almost go to anywhere. So yeah, if I have a chance, I could travel a little bit to another countries in Asia or in Europe if I have some money, you know, because it will be so expensive to travel to Europe. I would choose Italy if I have a chance to travel back there for tourism. Okay, who's next? So Zui, please. You raised your hand, right? So actually, I'm going to have a 5-day visit to capital of Vietnam, Hanoi. But in the next month, that I'm going to have long-term holidays as an exchange student to Japan. So I'm very excited about that. Oh wow! Fantastic. If you visit Hanoi, please drop me a message. We can take you on a tour. Okay, who's next? Anyone have any destination in mind to say with Sarah? Đoàn Vinh, are you ready to share your dream destination with Professor Sarah in the class? Okay, so hi Miss Sarah. If I have the chance to go to one country, I would like to go to the USA, which is my dream country. I have seen USA through a lot of daily vlogs, and I really love it because of a lot of beautiful scenery. One more student. She seems very eager to share with you. Minh Huyền, please. Okay, so the country I would like to visit in the future is absolutely Rose. Let me tell you a story. The very first foreigner that I've ever met
when I was 11 years old was Wales. She came from Wales, and she told me when I shared her about my passion for traveling. She had told me that you definitely should go to Wales one day. And then when I do the research, I was really impressive by the national park, the rivers, the mountain, and a lot of castles, which are very pristine and tranquil in Wales. And I will definitely go there one day if I have a chance. Thank you. All right. Well, thank you all for sharing those ideas. And we heard in those answers some of the top 10 countries around the world. So what you're seeing now are the 10 most visited countries as of 2019. So again, prior to COVID. But one of you mentioned wanting to go to the US, which in 2019 was the third most visited country in the world. One of you mentioned the UK, coming to Wales. UK was 10th in terms of international tourism arrivals in 2019. And interestingly, a couple of you talked about traveling within Vietnam. So this chart and the numbers I previously mentioned are all specific to international tourism. Domestic travel is harder to measure because you don't cross an international border, so there's no way for you to be counted necessarily. But domestic travel around the world is estimated to account for somewhere between 5 and 10 times as many people as international travel. So the big point here is that tourism is a massive industry. It's one of the largest industries in the world. And there's a lot of people traveling and a lot of money being spent on international tourism. So my next question for you is less factual and much more about your personal subjective ideas about why we go on holiday. So I'd love to hear from just a couple of you about what outcomes or benefits you expect to gain from your trip, whether you're going to travel within Vietnam, or if you're going to imagine you're going to make your trip to Italy or to the US or to the UK. What are some of the things you would hope to gain from that experience? Okay, Nhật Nam, can you share? I think like a holiday or a vacation is like an opportunity to expand my horizons, my knowledge horizons and my experience by going to new places, signing up for new experiences and creating memories that sustain me. So as a bonus, I'll meet interesting and extraordinary people and then create some relationships that enhance either my personal and also professional life. So it serves as unstructured education for me, where I can absorb and imbibe fresh perspectives from everywhere around the world. Wow, thank you, Nam. Anyone else? Biên, please. I think that different people will have different reasons for traveling, but for me, I would say that there are two main reasons. The first one is to be entertained, because like we live in a world where we're so busy with work, with study, so we want to kind of escape that, to kind of entertain ourselves, relax, and it's kind of a rewarding experience. The second thing, like Nam just said, is that we want to be educated. We want to be exposed to different cultures, different environments, different lifestyles, different people. It's not just about learning about others, but I think the most important thing is that when we travel, we learn about ourselves. We know that what we're still missing, what we're good, and then from there, just grow ourselves as a true person. Yeah. Thủy Nguyên, have you been raising your hand? Going travel, we can raise awareness about something that we only see from TV or Facebook, like a kind of practice Giáo from Vietnam, that we have many false and many myths around us, and only when we truly put my feet in other shoes and go to the area, we can see the fact and we can see the true scenes behind all kind of things that we only see through skin on Facebook, and only about other opinion, like many problems like climate change or kind of sexual abuse, and we can go there and we can have a more kind of practical scenes from there. Yeah.
That's fantastic. Thank you for sharing those thoughts. All three of you have given some really sort of thoughtful answers there. So what I have here is just definitely a non-exhaustive list of some of the reasons why we know that people do travel for leisure purposes. And we know that the most basic level, people on their holidays like to have fun. Somebody mentioned entertainment. A lot of people who aren't lucky enough to live in naturally warm climates, of course, are looking for some sunshine, particularly people in the northern latitudes, especially in the summer, looking for a couple of weeks in the sun on the beach. Relaxation, so somebody mentioned how hard we all work and how much we do enjoy time to relax. Something that a lot of us like to do when we travel is eat and enjoy the local cuisine of the place that we're visiting. Another major activity is shopping, and then seeing and doing new things, meeting new people, trying out new activities, and learning something. So a couple of you really focused on the opportunity to learn something, either about a different place and a different culture, or one of you talked about maybe learning about yourself, which it is definitely true that when we're perhaps exposed to different people and culture, we do learn something not only about them, but also about ourselves. We often travel to watch things, concerts, to watch activities. One that didn't come up, which is an important one, is what we call VFR travel. So that's visiting friends and relatives, and that's a really major reason for travel internationally, obviously in a post-COVID world. So what we're seeing here is the reasons for international travel in 2018, and you can see that just over half of trips were for leisure or recreation purposes, so for the traditional holiday, all of the activities that I just listed a minute ago. And then about another quarter of trips were for visiting friends and relatives and health and religious and other reasons. But I think the key thing here is that for most people around the world, not everyone unfortunately, but for anyone that is lucky enough to have the resources, the time and the money to take a leisure holiday, a vacation, for many of us, taking a holiday has become something not only that we really enjoy, but also something that many of us perhaps expect. And we'll sort of come back to this idea of expectation a little bit later in the lesson. Another quick question, maybe we'll just do raising your hands. So how many of you on your next holiday expect to take a plane on your next holiday? So I see most hands raised. How many of you might drive? Either drive your own car or rent a car? So a couple of you. And then what about taking the train? Is that an option for any of your trips? Just a couple. So for most of you, when you're thinking about your next trip, you are anticipating jumping on an aeroplane. And that's exactly as I would have expected. So this is the main mode of transport that was used to reach the destination for all trips in 2019. And you can see that almost 60% of trips involved an airplane, and another 35% involved some sort of road-going transport. So whether that was a car or a private car, rental car, or bus or coach. So the vast majority, 94%, air or road base. So let's think about now despite the desirability of taking holidays and how much we would all like to take a holiday, especially having been not allowed to do so in most cases for the last couple of years. Let's think about why perhaps this desire, and especially the huge amount of pent-up demand for leisure travel that we see right now, is potentially problematic. So what we know
as of 2018-2019 is that tourism was already contributing somewhere between 5 and 8% of all global greenhouse gas emissions as a result of people traveling around the world. We also know that prior to COVID, tourism was growing at a healthy rate every single year. So other than the financial crisis in 2009 and 2010, tourism and the number of people traveling has grown every single year since 1950. And in the years prior to 2020, it was growing between 3 and 5% every single year. And most of that increase every year is because we have more and more people around the world who have more money and more time, more disposable income and more leisure time, and a great desire to travel and see the world for all the reasons that you have described when you talked about why you'd like to take a holiday this year. And whilst, of course, we are in a difficult situation right now, and most of us have not been allowed or had the opportunity to travel recently, we are certain that as COVID restrictions loosen, the volume of international travel will certainly get back to pre-COVID levels quite quickly. Maybe not necessarily this year, but within a year or two. We also know that the proportion of people traveling on holiday who are flying is increasing. And of course, planes, of all the modes of transportation that we can take to get on an international trip, flying is the most problematic in having the largest contribution towards greenhouse gas emissions. We also see, on top of this, that opportunity, supply is increasing. So the option to fly is becoming more and more available for more and more people. So just as one example, just in the last 20 years, the number of places that we can fly between, so the unique city pairs that we can fly between, has more than doubled just in 20 years. So neither cruise ships nor planes are covered or restricted by any current climate change agreements. So whilst countries around the world have committed to reduce their greenhouse gas emissions and to reduce the amount of greenhouse gas emissions created by their residents going about their daily lives, so in terms of their energy use and their use of cars for commuting, for example, and shopping, flights are not covered by those agreements and commitments. And that means that there's essentially not much likelihood of greenhouse gas emissions from flying decreasing. What we are seeing, though, is that the tourism industry in the last couple of years prior to COVID had begun to recognize the challenge that greenhouse gases and climate change has for the industry. So I'll highlight a couple of points on this from this report. So on the one hand, on the right-hand side, you can see that the tourism stakeholders that contributed to this World Tourism Organization report agreed that the tourism industry globally really needs to cut its emissions by 50% by 2030. And that is a tremendous potential need to halve greenhouse gas emissions from tourism within 8 years. 2030 is very close these days. Unfortunately, though, if you read the smaller font in the left-hand highlighted box, you can see that greenhouse gas emissions, carbon dioxide emissions from tourism are forecast to increase by at least 25% by 2030. So the disconnect between what is needed and what is projected is tremendous. We are at least beginning to see major organizations such as Travel Weekly recognize the importance of climate change. And it's really only in the last maybe 3 to 5 years
that the tourism industry has actually acknowledged the importance and the criticality of addressing climate change. So you can see here this report, which just came out last month, is subtitled Living with COVID and Facing Up to Climate Change. This is a major, major challenge for the tourism industry. So what I'd like to do for the rest of our time is identify, and then at the end we'll have a little bit of a discussion about some ways that we could, as a traveling community, either choose to reduce or potentially be forced to reduce our travel-related carbon footprints. So I'm going to work through a list of 5 or 6 ideas of things that we could do either individually or things that the industry could impose upon us or government could impose upon us to try and reduce our carbon footprint. So the first one, we could each, as individuals, commit to stop taking holidays altogether. So never leave our home destinations or our home communities again. Or perhaps somewhat more realistically, though maybe not desirable, would be that we could all commit to stop taking international holidays, and we could all choose to stay in our home countries and enjoy the resources that are available in our home countries. Obviously, that's a challenge for many of us because we have a huge desire to get out and see the world and learn from it. Something else that we could do that's a little bit less extreme than never going on holiday ever again would be to think about the mode of transportation that we use when we go on holiday. And I've stressed that airplane travel is by far the most problematic in terms of greenhouse gas emissions. Driving is also somewhat problematic relative to other forms of transportation, particularly mass forms of public transportation like trains and buses and coaches that are responsible for considerably less greenhouse gas emissions. So we could think about the mode of transportation that we are using and perhaps commit to only go to places that we can reach via a train, for example. And of course there are some young people around the world who have made that sort of a commitment. Does everyone recognize this young lady? Does everyone just want to remind us, someone just remind us who this is? Is it Greta Thunberg, if I'm right, from Yep. Sweden, right? Yes, it is. So this is Greta Thunberg. She does not fly, and interestingly, in Sweden, where she is from, we have seen in the last 5 or 7 years or so the rise of what can be translated as flight shaming. So in Sweden, we have actually seen a reduction in plane travel, and the Swedes refer to that as the Greta effect. So possibly a less extreme option that would still nevertheless make a tremendous contribution to reductions in greenhouse gas emissions would be if we each committed to fly less. So if, for example, everyone in the world committed to only fly somewhere 1 time a year, that could have a tremendously positive impact in terms of reducing our greenhouse gas emissions. So those are all things that we as individuals could do. Something that the industry could do is, and particularly the airline industry, which is responsible for a good proportion of greenhouse gas emissions, is to offset their emissions. In other words, to invest in things like reforestation and afforestation projects to offset the emissions from their flights. Of course, they may or may not charge us
the travelling public more to do that, but it is a way that they could at least mitigate or make up for their emissions and do something to counterbalance them. So in Europe, for example, the low-cost airline EasyJet has committed to offset the carbon emissions from all of the fuel that is used on all of their flights. On the other hand, governments around the world do have the opportunity, or they have the power at least, to control our behaviour. Government putting into place rules or regulations or imposing taxes that change our behaviour, whether we like it or not perhaps. And one thing that has been discussed quite extensively is the opportunity for governments to impose new taxes on flying. So there could be, in addition to the taxes that we already pay on travel, often there's a departure tax or a landing tax for every country that you visit. We could see a new system of greenhouse gas emissions based on, for example, the number of times you fly or the distance you fly. But there are certainly many ways that governments could essentially discourage or disincentivize travel by increasing the cost of travel, and then of course hopefully using the money earned to invest in technologies or in activities that help mitigate greenhouse gas emissions. Something that each of you could do as an individual would be to choose a career in alternative energies or fuels. So airline or air companies around the world, of course, are looking at how to reduce their use of fuel, how to make their planes more efficient. And there's all sorts of potentials as far as different energies and different fuels that could be used to improve the efficiency of aeroplanes. And obviously the more people who are working in these areas and the more bright young minds that are working on that technology, the more likely it is that we could come across a way of transporting ourselves more efficiently and more cleanly than aeroplanes currently do. A different way that governments could limit leisure travel is by limiting the number of times that their citizens are allowed to travel. And that could be via some sort of a quota system or perhaps via some sort of lottery system. So it could be, for example, that each adult in a country is allocated a quota in terms of the number of miles they are allowed to fly each year. And you perhaps could choose whether to take one long-haul trip or several short-haul trips within your allocated quota of miles per year. Alternatively, we might have a lottery system whereby every person in the country was entered into an lottery, and the lucky winners were allowed to leave the country to travel for holidays in the year that they won the lottery, and anyone else perhaps who did not win the travel lottery would need to stay at home that year and would not be allowed to leave the country. So my question for you at this point is what you all think about any of those options. Well, actually we have a special question from a special student for you. She's not here today, but she has sent us her question. Như Huyên has been leading class wonderfully, so I'm just very happy right here to be in the student's shoes, and I've been following your lecture, Miss Sarah, and I do have a question for you. So you've been suggesting a number of potential actions that we could take to minimize the impact of traveling. How many of these have been implemented by the UK government, and how have they been effective? How could they be improved? What can we, the Vietnamese, can learn from UK
to also minimize and mitigate, offset some environmental impact of tourism? All right, great question. Within the UK, we have certainly seen some airlines, such as EasyJet that I mentioned, that have committed to offset their emissions, but that is not the case of all airlines. And I think the real challenge with any potential activities or changes in behavior on the part of the industry is that we need every airline or every hotel company and from a consumer perspective, every consumer to commit to whatever measures or actions that we decide to put in place. Because the challenge with climate change is that it affects all of us. And one change in one country, everyone in the UK could commit to never leave the UK, to stay in our island forever. But in the overall scheme of the global population, even having the UK population commit to do that wouldn't have a major effect unless every citizen of every country, and in particular the citizens of the largest countries in terms of population, and the citizens of the countries that are travelling the most, which would include the UK, but would also include countries like Germany, and like, of course, China, which has a rather large population and a rapidly growing proportion of population who has the ability to travel. So that the challenge with most of these actions is that unless everyone is on board and everyone is willing to sacrifice a little bit, the sacrifice of some will not help mitigate the overall problem. And that's, of course, a global challenge. It's a tremendous ask of everyone around the world to reduce their travel. And it's a particularly hard ask for places that are perhaps more recently enjoying the ability to travel internationally, and where people are perhaps now only recently able to travel, relative to places like the UK and the US, for example, where we've seen higher abilities to travel for a longer time. Yeah, what you say is so true, that climate change is affecting all of us, so it has to be a globally collective effort to do something to such a big problem. What about other students? What do you think about the options that Professor Sarah just suggested? What about Ngọc Duy? So when it comes to the option that having a career path in alternative energy field, I think it's really impressed me, because I guess that if the government really have a good investment in this industry and the students are educated right about how the climate change affect our life, and like we tend to instruct them to choose this career in future. So I think this can be a very potential job in future, and by somehow can change the bad effect of climate change. Any other students want to share? Trang Nhung, please. Well, thank you a lot for your sharing, Sarah. I have gained a lot of knowledge through this slide. But I have opinion. I have question that in some cities, or specifically my city, Hạ Long, there are some people that they are born or they build their career or have the payment through this by the tourism, by the sea, or they have a hotel business by their own. But when there is some potential action to save the climate change, we should less go travel or less fly. Is there that any affect
the tourism business, or like some country that they mainly have the economic, it depends a lot on tourism? Can I ask that question to you, Sarah? Yeah, absolutely. So certainly, if we did all commit to travel less internationally, we would still need to think about how to maintain and hopefully sustain the tourism industry. So the opportunity is in encouraging more of us to stay closer to home, and again to travel domestically, to travel to places that we can say reach by train or by a bus or by a coach, so by a cleaner method of transportation. And I think the opportunity there is that in many places around the world, over the last 2 years, many of us have stayed closer to home, and I certainly have felt as if I have rediscovered my own country in the last couple of years, because the only place I've been allowed to travel is within the UK. I've been to a lot of places in Wales and a lot of places along the Welsh-English border that I had never been to before, and that I probably would not have travelled to if it hadn't been for COVID, because in 2020 I had a trip planned to Portugal and I had a trip planned to Hungary, and those were the two countries I was looking forward to exploring. But instead I really felt as if I rediscovered England and Wales, and I will go back to some of those places now. So it's really changing the way that we think as consumers and encouraging us perhaps to really think about discovering our own countries, and thinking about how perhaps we can use technology, and especially virtual technologies, to allow us to experience some of the sort of iconic places around the world that many of us aspire to visit. So the Grand Canyon, the Angel Falls, the Great Wall, there are the Great Barrier Reef, the places that probably many of us would love to go to. But realistically, if we all go to all of those places, we are eventually going to destroy those very resources, because the Great Barrier Reef is dying because of climate change, and many places in the world prior to COVID were really suffering other environmental and community impacts of having too many tourists and just too many people, too much pressure on those resources. So something I didn't put on the slide, but maybe another one, and again this sort of perhaps appeals especially to your generation, is how to use technology to allow us to access some of these great tourism destinations virtually, and so enjoy them but not have any negative physical impact on them. All right, so I've tried to give you a snapshot of some things that we could do, and some of them are choices that we could make as individuals, and some of them are things that the tourism industry could choose to do, or that perhaps governments could choose to do, and we may or may not be supportive of those impositions on the part of government. But certainly government has the option to change our behavior via things like taxes. So lastly, I'd like to finish up by asking you 3 more questions, and we'll just do sort of a simple hands up based on some of the options that I provided for you. So how many of you, hands up, would be willing to sit here today and say, I will never get on a plane again, I will never fly anywhere in my life? Anyone? Yes. I'm not raising my hand because that's a really, really, really big ask. It's a bit extreme. But it is extreme, and there aren't many people that can commit to that. There are some people that have committed to this, but not many, and certainly not enough to have a major impact on our emissions. How many of you could say, okay, I can't commit to never fly again, but I could live with flying once a year? So you could take
other holidays that you could get to via other means of transportation, but you'd only get on a plane once a year. And I think I could say yeah, we think that. we can do it. Yeah. So about half of you. And then how many of you would be willing to say, okay, I can go where I want, when I want, but I recognize I'm going to have to pay more to do that. So I would do that too. And obviously this is context dependent. It assumes that we have the resources. But most of you, so I think maybe about 3/4 of you. So as I expected, as we worked through those three options, the proportions of us increased from none of us willing to never fly again to maybe 3/4 of us saying that yes, we could commit to pay more if we knew that that money would help at least mitigate or balance the negative impacts of our behavior. And that's what we would expect based on sort of most people's thought processes and desires. So I hope that this lesson has kind of given you a new perspective on traveling. I hope it's made you perhaps stop and think about the other side of traveling. So we started out by talking about how we all benefit from traveling and all of the advantages and positive outcomes that we derive from taking a holiday. And we enjoy ourselves, we get to try new things, meet new people, eat new food, learn things. There's a lot of benefits associated with leisure travel, and a lot of us have a really high demand for it. And it's not surprising given everything that we can enjoy. But I hope you've also now perhaps will always sort of carry with you in the back of your mind this sort of the other side of the coin, and one of the negative impacts that we can have when we engage, particularly in travel that involves taking an aeroplane. And this is sort of just one of the many issues associated with tourism. Tourism is, as I said, a big industry. It has massive positive economic impacts on places around the world, but it does also come with a host of negative economic and social and cultural and environmental impacts. And so what we try and help students understand here at Swansea is this much more holistic approach to tourism that recognizes the advantages but also at the same time recognizes some of the negative impacts and really helps create young professionals who can go into the industry with, again, a really sort of broad understanding of the goods and the bads that tourism can have, and an understanding of how to do everything we can to maximize the positives and minimize the negatives. So I really appreciate your time today. I hope you found this interesting and enjoyable. Thank you so much, Sarah. It's so insightful, and as you said, it's really difficult to take the actions and expect some kind of massive change right here, right now, because it requires a globally collective effort for this massive issue. But at least through your very exciting and insightful lecture today, we have hopefully brought about some kind of awareness to this problem. And yeah, I think that's good enough. That's a great start. So thank you very much. For so long, you've seen the world only through windows and screens. Months of squeezing your hopes and dreams into small rooms, smaller spaces, all long-term plans on hold. But in this shrunken world, there is still space to be found. Space not bound by the physical, space to learn, to connect, to explore, to grow.
the best journey you can go on is the one where the path carved out is your own. Find that unexplored space, that space to discover, that space to move, that space to be moved into, to move you. A city where the streets are paved with ambition, where art appears in unexpected places, and science is found amongst the dunes and reeds. A space where you can swim free, take the air beneath the trees, or stroll across a giant cheese. Where you might expect to see gliding swans, but are more likely to catch a gull's beady eye on your end-of-night chips as you wind down Wine Street and up these steep hills that make Abertawe the Welsh San Francisco, a rolling Rome. But Swansea is its own place, warm and welcoming, a space that embraces you, calling you home. Without space, all cups overflow. So here's space to let it out, let it go, to send a deep breath across the bay, to find space in your day. This curved shoreline, always as close. Is wide open, new horizons within view, a space empty with possibility, a future ready to be shaped by you. So surface from this interval, emerge to something new. These long months were not an end, only a delay. Your life is just on pause. Find your space. Press play. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần thứ 2 của IFOClassroom buổi học thứ 3. Và trong phần 1 vừa rồi thì chúng ta đã cùng được trải nghiệm một lớp học hết sức là bổ ích, hết sức là thú vị đến từ cô Sarah Nicholls của trường đại học Swansea về chủ đề Tourism Management, đúng không? Thì trong phần thứ 2 này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau thân mật hơn, gần gũi hơn một chút để các bạn không chỉ có thêm được giải đáp những cái thắc mắc của mình về môn học Tourism Management với cô Sarah Nicholls, mà chúng ta sẽ còn có thêm cơ hội để hiểu về trường đại học Swansea là một trong những trường đại học hàng đầu của xứ Wales. Và có mặt với chúng ta trong phần thứ 2 của tiết học thứ 3 IFO Classroom ngày hôm nay thì ngoài mình là lớp phó Như Huyền ra thì chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành với cô Sarah Nicholls của trường đại học Swansea. Cô Emma Main là đại diện đến từ trường Swansea và cô Emma sẽ giúp cho chúng mình giải đáp những cái thắc mắc về việc làm thế nào để được đi học ở trường Swansea này, sống ở xứ Wales thì như thế nào, và đặc biệt chúng ta có thêm vị khách mời rất là xinh đẹp với chúng ta, đó chính là chị Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng là cựu sinh viên của trường đại học Swansea và chị vừa mới tốt nghiệp khóa học thạc sĩ chuyên ngành truyền thông, thực hành media và quan hệ công chúng tại trường đại học Swansea. Và còn một thành tích siêu đỉnh nữa mà mình nghĩ là các bạn học sinh nghe xong sẽ cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Hằng, đó chính là chị Hằng đã giành được học bổng Chevening vô cùng danh giá của chính phủ Anh để có thể đi du học cho năm học 2020-2021. Và chút nữa thì chị Hằng sẽ cùng làm quen với các bạn và chị Hằng sẽ hy vọng là sẽ chia sẻ với chúng ta những kỷ niệm, những trải nghiệm rất là thú vị về quãng thời gian mà chị đã đi du học ở trường đại học Swansea nói riêng và xứ Wales nói chung. Và các bạn khán giả đang xem livestream ơi, các bạn hãy đặt thật là nhiều câu hỏi cho cô Sarah, cho cô Emma và chị Hằng nhé. Và chúng mình hứa là sẽ cố gắng giải đáp được nhiều thắc mắc của các bạn nhất có thể. Và tiếp tục đồng hành với chúng ta trong phần thứ 2
của tiết học thứ 3 trong khuôn khổ IFO Classroom ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục có bạn Sơn này, bạn Duy, bạn Minh Huyền và bạn Thủy Nguyên. Đó chính là 4 bạn học sinh sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta trong phần thứ 2 của tiết học ngày hôm nay. Và Sơn ơi, Duy ơi, Minh Huyền và Thủy Nguyên ơi, không biết là trải qua phần 1 của tiết học vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn có thể miêu tả cảm xúc hiện tại của các bạn về tiết học bằng 2 tính từ được không? 2 tính từ tiếng Anh được không? Bạn nào trước cũng được nha. Mình mời Duy nhé. So the first I thought it should be overwhelmed because of the lesson from Sarah. And the second, maybe so excited because I got a new chance to meet so amazing people. Wow, so overwhelmed and excited, right? Thì bạn Duy bạn đang cảm thấy hơi choáng ngợp một tí bởi vì vừa được tiếp thu rất là nhiều kiến thức bổ ích từ cô Sarah, và thứ hai là bạn ấy cảm thấy rất là háo hứng, cảm thấy đang kiểu hưng phấn vui vẻ bởi vì được gặp rất là nhiều người bạn mới và được học về một chủ đề mới. Thank you Duy. What about Minh Huyền? How are you feeling right now after the first part of our lesson? Okay, so the two words I want to use to describe the lesson are comprehensive for the lesson and passionate for Professor Sarah. Wow, thank you Minh Huyền. Minh Huyền đã dùng 2 từ là comprehensive, có nghĩa là rất là dễ hiểu. Bạn thấy là cái phần 1 vừa rồi mặc dù là một chủ đề mà như cô Sarah đã dùng từ đó là global, đây là một vấn đề global, nhưng mà cô Sarah đã truyền tải tiết học bằng một cách rất là comprehensive, có nghĩa là dễ hiểu. Và cái từ thứ hai mà bạn Minh Huyền dùng đó chính là từ passionate, có nghĩa là đam mê, giàu cảm hứng, giàu nhiệt huyết. Và đây chính là tính từ mà bạn dành cho cô Sarah. Cảm ơn Minh Huyền rất nhiều. Ok, đó chính là những cái cảm giác hiện tại của các bạn học sinh của chúng ta. Và Professor Sarah, are you ready to receive questions from our students in our audience? Absolutely, yes, I am. And thank you for having us and giving us this opportunity. We really appreciate everyone staying up a little bit late and being interested in discussing this really big topic that, like you said, has massive global implications, yet that we can all do something small but meaningful to try and to combat. So I hope it's piqued some interest and some thoughts about the way we can maybe live a little bit differently to do good for everyone else on the planet. Wow, thank you, Sarah. And we're glad to stay up a little bit late to dig deeper into this very interesting topic with you. So bây giờ thì cô Sarah đã cảm thấy sẵn sàng để có thể nhận câu hỏi từ các bạn khán giả cũng như là các bạn học sinh rồi. Thì các bạn khán giả đang xem livestream ơi, các bạn hãy đặt thật nhiều câu hỏi cho cô Sarah, cho cô Emma và cho chị Hillary, chị Hằng, và chúng mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn ha. Và bây giờ back to our students, quay trở lại với các bạn học sinh, 4 bạn học sinh của chúng ta. Không biết là các bạn đã chuẩn bị những cái câu hỏi hóc búa nào dành cho cô Sarah sau phần 1 của tiết học? Bạn Duy đang giơ tay, xin mời Duy. Okay, hello Sarah. Thank you so much for your lesson. It's so informative and I so love it. So I have a small question for you. Actually, I'm quite curious a little bit that more and more eco-hotels are built in order to reduce our travel-related carbon footprint. So as a professor in tourism management, so what do you think about this move can be expanded globally with support from governments to deal with climate change? Absolutely, absolutely. Oh, did you want to translate? Yeah, I would like to translate the question first. Thì bạn Duy vừa có một câu hỏi mà mình thấy là rất là hay, mang tính thời sự dành cho cô Sarah về chủ đề này. Thì bạn Duy có hỏi cô là ngày càng nhiều có những cái khách sạn
eco hotels, có nghĩa là những khách sạn xanh, khách sạn thân thiện với môi trường, được xây dựng nhằm mục đích là giảm thiểu cái dấu chân carbon của chúng ta, giảm thiểu cái dấu chân carbon của việc chúng ta đi du lịch. Thì với tư cách là một giáo sư trong môn quản trị du lịch thì cô Sarah có nghĩ là cái giải pháp này, cái việc mà chúng ta xây nên những khách sạn thân thiện với môi trường á, thì không biết là cái giải pháp này có thể được nhân rộng trên phạm vi toàn cầu và được sự ủng hộ của các chính phủ để có thể góp phần giúp chúng ta ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Okay, Sarah, I'm done. Back to you. Thank you. So, absolutely, I really talked more about transportation in the lesson, but the accommodation sector is also a major contributor to tourism's greenhouse gas emissions, and certainly the accommodation sector, particularly the sort of higher end hotels and resorts, can do a lot to lessen their energy use, to lessen their use of other resources like water and single-use plastics. They can do a lot as far as recycling more, reusing things, using composting, for example, leftover food rather than throwing it away. Would you like to translate that bit, and then I'll sort of yes. talk a bit more? Thì cô Sarah vừa trả lời là mặc dù trong cái phần 1 của bài giảng thì cô nói nhiều đến cái giải pháp về transportation, có nghĩa là giải pháp về việc di chuyển đi lại, việc chúng ta dùng cái phương tiện nào và ảnh hưởng của việc chúng ta chọn lựa phương tiện để di chuyển lên môi trường như thế nào. Nhưng mà cô cũng đồng ý với cả bạn Duy, cái giải pháp mà Duy vừa mới đề cập đến đó chính là chúng ta không chỉ tập trung vào việc cái phương tiện di chuyển mà chúng ta còn tập trung vào phòng ở, cái nơi mà chúng ta nghỉ dưỡng nữa. Thì đó cũng là một phần rất lớn của ngành công nghiệp du lịch, và bởi vì nó là một phần lớn như vậy nên là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể thay đổi về khách sạn, về phòng ở để khiến cho cái việc mà chúng ta lưu trú trong khi đang đi du lịch trở nên xanh hơn và trở nên thân thiện với môi trường hơn. Ví dụ như là giảm việc tiêu thụ nước, giảm tiêu thụ điện, giảm rác thải. Có rất là nhiều cách gắn liền với cái việc lưu trú của chúng ta trong khi mà chúng ta đang đi du lịch. Yes, Sarah, can continue. Thank you. So I think the second part of the answer would be that, there are a lot of relatively small things that properties can do sort of now. So smaller things like changing the type of light bulbs that they use, which across a large hotel can have quite a meaningful impact. But as far as either government incentive or government support, I think that would be useful particularly for the building of new hotels, where we have a chance to build them in a much more sort of energy conscious and sustainable way. But that might take some encouragement as far as needing different sorts of architects and moving away from the traditional hotel design. And then the other area where government, again, incentive or support would be useful would be retrofitting older buildings where they've been built 20, 40, 60 years ago in not very sustainable manners, and we need to see much more work to bring them up to what we would consider modern and more sustainable standards. So certainly some carrot or some stick. I don't know if the idea of a carrot and a stick translates into Vietnamese. So either sort of a push or a pull, or some sort of requirement or incentive to sort of really rethink how we design and run properties, especially in hot places or very cold places where we need a lot of heating and cooling. Và phần tiếp theo trong câu trả lời thì cô Sarah có vừa trả lời thắc mắc của bạn Duy, đó là với những cái khách sạn mà mới chuẩn bị xây lên á, thì sẽ có rất là nhiều cách để cho chúng ta có thể gắn vào trong cái khách sạn đó.
chúng ta có thể xây dựng và vận hành cái khách sạn đó theo một cách mà nó xanh hơn, nó thân thiện với môi trường hơn thông qua những hành động, những cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Ví dụ như việc chúng ta dùng một cái loại bóng đèn khác thì cũng đã có thể có một ảnh hưởng tích cực nào đó lên cái sự xanh nói chung của cả cái khách sạn đó rồi. Nhưng mà đối với cả những cái khách sạn mà đã cũ rồi, những tòa nhà đã được xây ở nhiều năm về trước rồi thì sẽ khá là khó và sẽ mất khá là nhiều thời gian và công sức để có thể cải tạo từ những cái tòa nhà mà truyền thống, sử dụng năng lượng cách truyền thống sang những cái tòa nhà xanh hơn và thân thiện với môi trường hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ cần sự ủng hộ và cũng như là những cái hình phạt từ các chính phủ để có thể khuyến khích việc chúng ta xây dựng cũng như là chúng ta vận hành các tòa nhà khách sạn cho dù là mới hay cũ một cách xanh hơn, sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn. Duy ơi, câu trả lời vừa rồi của cô Sarah thì đã giải đáp được thắc mắc cho Duy chưa? Yes, I think her answers give me all the things I need. Thank you so much, Professor Sarah. Okay, thank you. Không biết là bạn Thủy Nguyên, nãy bạn cũng có giơ tay đúng không? Okay, Thủy Nguyên, please ask Professor Sarah. Firstly, I would like to thank you for your lecture. It's very interesting and has many meaningful insights. So we have discussed more about the issues to. So I have a question for you. Is that can you introduce me about some kind of major change that travel industry will embrace in the next decades? Thank you. Bạn Thủy Nguyên cũng có một câu hỏi mang tính khá là tương lai một chút. Đó là bạn muốn hỏi cô về những cái sự thay đổi mà cô dự đoán là sẽ diễn ra đối với ngành công nghiệp du lịch. Sarah, did you get the question? I missed one word in the question. I think you asked if I can suggest some changes that the industry might make in the next 10 years. Was that correct? Make or go through. Okay, perfect. Great. So I think the first thing I'll say about that is I'm wondering, I don't have an answer to what extent the tourism industry will be paying attention to climate change, certainly in the next 2 to 4 years, just because it's so focused on recovering from COVID. The tourism industry and hospitality industry has been hit harder by COVID than pretty much any other industry in the world. And I think most businesses that have made it this far, that haven't closed already, are so focused on recovery and simply getting their business back up and running, that they're unfortunately not as focused as they perhaps were on climate change and sustainability issues. And certainly not perhaps as focused as they were 2 or 2.5 years ago, when we were finally beginning to see an increase in awareness and recognition of the need to take climate change and sustainability a bit more seriously. Should we do the same again? And I'll that's my first part, and I'll finish up in a bit. Cô Sarah vừa mới trả lời thắc mắc của Nguyên, đó là cô nghĩ là trong vòng vài năm tới thì ngành công nghiệp du lịch sẽ chưa quá là tập trung vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu hay là trở nên xanh hơn, sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn đâu. Bởi vì chúng ta vừa trải qua vài năm Covid nên là bây giờ trong vài năm tới thì các khách sạn hay các nhà hàng khách sạn, nói chung là ngành du lịch sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phục hồi sau dịch. So that said, assuming that in say 3 to 5 years, the industry has recovered or is certainly on the path to recovery, I think maybe then we're more likely to see businesses begin to look again at their
sort of sustainability performance, and begin to look probably realistically to start with at what we would call the lowest hanging fruit, so the easy fixes that they can make, that the easiest changes that they can make to reduce their energy consumption, to reduce their water use. A lot of these changes are sort of have double benefits because they're going to be good for the planet, but a lot of them actually will save individual businesses money. And I think that's probably the best way to pique the interest of businesses at this point, especially given COVID, to show them ways that they can make a positive change that is going to either not cost them too much or even better, help save them money. I think in addition to individual businesses, we also need to look at the role of government and the media in the government in terms of encouraging businesses to make change, but also the government and the media in encouraging consumers to change how they think about travel in general, which would include daily transportation use, but also our pleasure, so tourism related travel. So I think there's a role for business, but also for government, for the media, and for us as individual consumers, because the choices that we make and how and where we spend our money will eventually make it, business will take notice if enough of us change how and where we spend our money. Và cô Sarah còn nói là khi mà gần như là chúng ta đã có thể phục hồi được một phần nào đó, hoặc là phục hồi hoàn toàn ngành công nghiệp du lịch sau khi bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Covid rồi, thì khi đó chúng ta sẽ cần phải có sự hành động của không chỉ các doanh nghiệp ở trong ngành du lịch, mà sẽ còn có sự hành động của chính phủ và của chính những khách hàng, những người tiêu dùng, những người đi du lịch, khách du lịch như chúng ta nữa, để có thể đối với cả những doanh nghiệp du lịch thì chúng mình sẽ cần phải có những cái giải pháp mà nó sẽ không tốn quá là nhiều tiền của công sức, nhưng mà nó vẫn sẽ vừa có lợi cho môi trường, lại vừa có lợi cho cái việc kinh doanh của họ. Mặc dù sẽ không thể 100% được, nhưng mà sẽ có cách để chúng ta có thể bằng cách nào đó sẽ cân bằng được hai cái lợi ích về môi trường cũng như là về việc kinh doanh. Còn vai trò của chính phủ thì như chúng ta đã có nhắc đến trong những câu trả lời trước rồi đó, thì chính phủ luôn luôn đóng vai trò rất là quan trọng trong việc khuyến khích cũng như là đưa ra những hình phạt. Và đối với chúng ta là những người đi du lịch, những khách du lịch, những người tiêu thụ sản phẩm của ngành du lịch, thì chúng ta cũng cần phải thay đổi cái nhận thức của mình. Và khi mà khách hàng thay đổi nhận thức rồi thì sẽ dễ hơn cho những người cung cấp dịch vụ, những doanh nghiệp của ngành du lịch cũng có thể thay đổi theo một hướng xanh sạch và thân thiện với môi trường hơn. So Thủy Nguyên, does Professor Sarah's answer satisfy your concern? Oh, definitely. You just blow my mind with many kind of interesting things that I haven't think before. So thank you so much, Sarah. Okay, thank you, Thủy Nguyên. Thank you, Sarah. We also have some questions from the audience who's watching the live stream, so I'm gonna deliver it to you. Chúng ta có câu hỏi từ bạn Tú. Bạn Tú hỏi là okay, I'm gonna say it in English first and then Vietnamese. Tú asks you, hi Sarah, should staying longer in a country or city a possible solution to reduce carbon footprint? Câu hỏi của bạn Tú dành cho cô Sarah là cái việc mà chúng ta ở lại lâu hơn ở một đất nước hoặc là ở một thành phố thì có phải là một cái giải pháp để có thể giảm thiểu cái dấu chân carbon của chúng ta không? That's a really perceptive question, because that's something that had really begun to be discussed again prior to COVID. So in the last 10 years, especially around the world, in parts of the world where we've seen the emergence of the low-cost airlines, we had seen a trend towards people taking lots more
short trips. You know, especially say in Europe, it's so easy to jump on a plane now in pretty much every country of Europe and fly for 2 or 3 hours, spend a weekend somewhere and get back home. You know, leave at 5 o'clock on a Friday, be back on time to go to work on a Monday. And it's so tempting to see as many places as you can. But you know, making that choice to cut down on the number of trips and take one long trip would, I think, have lots of benefits. First, yes, it would help reduce our overall carbon footprint because we could drop the number of flights we're taking. But it also gives you a chance to spend much more time in a place, get to know the place much better, really immerse yourself in the culture and the nature of the place. It allows you time to get away from the main city and explore perhaps some of the less touristed and more rural areas. People who stay longer obviously spend more overall, but they're also sometimes tempted to spend more per person per night because they are traveling around the country, and they tend to sort of get a bit more involved in everything that there is to do across the country. So I think there's benefits to that approach, not only from a carbon perspective, but also from the perspective of the traveler who really gets to know a place and the people and the economy of the place that they're visiting. Thank you. Tú ơi, cô Sarah vừa trả lời câu hỏi của Tú đó là cô thấy là đây là một cái giải pháp rất là hay. Cái việc mà bạn ở lại lâu hơn ở một đất nước hay là một thành phố thì nó không chỉ giúp giảm cái tổng lượng carbon mà bạn thải ra trong quá trình đi du lịch, bởi vì mình đã giảm được cái số chuyến bay, số lượng mà mình sử dụng các phương tiện di chuyển đó, mà từ khía cạnh của cá nhân người đi du lịch thì nó cũng là một cái giải pháp rất là hay để bạn có thể thực sự hiểu một đất nước, thực sự trải nghiệm, thực sự biết về con người, về văn hóa, về ẩm thực của một vùng đất chẳng hạn. Thì cái việc cái giải pháp mà bạn suggest, bạn gợi ý là chúng ta sẽ ở lâu hơn ở một đất nước hay là ở một thành phố thì là một cái giải pháp rất là hay về dành cho khách du lịch cũng như là về môi trường. Cảm ơn Tú vì một câu hỏi rất là hay. Okay, thank you, Professor Sarah. For the time being, we haven't seen any more questions about the lecture yet, so maybe we'll get back to you later. So thank you very much for your very comprehensive and thoughtful answers. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với vị khách mời đặc biệt mà mình đã giới thiệu với các bạn vào đầu chương trình, đó chính là chị Hằng, chị Hillary. Thì chị Hằng ơi, hello, good evening, chào buổi tối chị. Khi mà em được biết thông tin là chị Hằng sẽ có thể tham gia buổi học cùng với tụi em vào buổi tối hôm nay thì em thực sự thấy rất là vui và háo hức, bởi vì em tin là những cái trải nghiệm của chị học ở Swansea, học ở Wales và đặc biệt là cái trải nghiệm mà chị giành được học bổng danh giá Chi và Ninh của chính phủ Anh nữa thì sẽ cung cấp thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm hay dành cho các bạn học sinh cũng đang quan tâm đến giáo dục của xứ Wales. Thì chị Hằng có thể bật mic và chào các bạn khán giả của chương trình được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Hằng, mình thật sự rất là vinh dự đến với chương trình hôm nay và mình mong rằng mình sẽ chia sẻ được rất nhiều, có thời gian sẽ chia sẻ được rất nhiều kinh nghiệm mình thời gian mình ở Swansea và cũng như là ở Wales, một trải nghiệm vô cùng đẹp đối với mình, và mình cũng mong rằng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm giống như mình và hãy chờ mình chia sẻ nhé. Dạ. Thank you chị Hằng, em cảm ơn chị đã dành thời gian cho chúng em tối ngày hôm nay. Thì chị Hằng ơi, em được biết là chị vừa mới hoàn thành khóa học thạc sĩ ở trường Swansea về chuyên ngành truyền thông, chuyên ngành thực hành media và quan hệ công chúng, đúng không ạ? Thì em đang muốn kết nối một chút từ cái ngành học của chị đến cái chủ đề của lớp học ngày hôm nay là Tourism Management, đi du lịch một cách văn minh và sạch. Thì chị Hằng ơi, chị nghĩ thế nào? Chị nghĩ là truyền thông có vai trò như thế nào trong việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của mọi người về việc đi du lịch văn minh và giảm thiểu rác thải đối với môi trường ạ?
Cảm ơn em. Chị thấy câu hỏi này rất là hay, cảm ơn em. Hiện nay thì mọi người biết là du lịch là một định hướng, là một trong những ngành mà rất là quan trọng để phát triển đất nước, đúng không ạ? Và phát triển du lịch thì ngoài dựa ra những văn hóa địa phương mà còn dựa trên rất nhiều về khai thác các yếu tố tài nguyên tự nhiên. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề thật sự rất cấp bách trên toàn cầu, và đồng thời là Việt Nam cũng là một trong 6 đất nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhất trên thế giới. Vì vậy nếu mà không biết khai thác tiềm năng du lịch một cách hợp lý thì chắc chắn là sẽ làm suy giảm chất lượng môi trường, và đồng thời cũng làm giảm khả năng thích ứng và giảm nhẹ của tác động biến đổi khí hậu đối với đất nước, đối với trên toàn cầu. Vì vậy mình tin rằng truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong du lịch bền vững, bằng các phương thức truyền thông đại chúng như là báo chí hay truyền hình hay phát thanh, hay là các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội, hay là các nền tảng xã hội chẳng hạn, blog, website, để tiếp cận và tương tác những người dùng sẽ vô cùng hiệu quả để nâng cao ý thức cộng đồng và để bảo vệ và tăng cường chất lượng môi trường. Đồng thời thì mỗi thông điệp của mỗi hình thức truyền thông này cũng vô cùng quan trọng để truyền tải sự quan trọng của du lịch bền vững đến mọi đối tượng. Và đó chính là chị nghĩ rằng truyền thông và du lịch bền vững nó có một cái mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Dạ. Và cũng qua câu trả lời của chị mà em mới biết thêm được một vài cái số liệu, một vài cái sự thật rất là đáng để chúng ta phải lưu tâm. Ví dụ như là Việt Nam là một trong 6 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Thì đúng như chị nói, chỉ qua một vài cái thông tin truyền thông của chị thôi mà em cảm thấy là nhận thức của mình đã được nâng cao hơn một chút, và em cảm thấy là mình cũng sẽ cần phải quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn một chút rồi. Còn nếu như mà đúng như chị nói mà cả ngành truyền thông cũng sẽ liên kết chặt chẽ hơn với cái chủ đề du lịch bền vững thì mình có thể tạo ra một cái tác động tích cực lớn hơn rất là nhiều. Em cảm ơn chị Hằng. Thế còn các bạn học sinh của chúng ta, bạn Sơn, bạn Nguyên, bạn Duy và bạn Minh Huyền, các bạn có câu hỏi nào dành cho chị Hằng không? Xin mời Minh Huyền. Huyền ơi, hình như Huyền chưa bật mic thì phải. Sorry mọi người, em có một câu hỏi dành cho chị Hằng, đó là em được biết chị Hằng là cựu học sinh của trường Swansea, thì chị có thể chia sẻ với bọn em một chút là cái điều gì mà chị cảm thấy khó khăn nhất, cũng như là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị ở Swansea nói chung, ở Swansea nói riêng và ở Wales nói chung được không ạ? Câu hỏi của em, thực ra thì nếu mà nói những câu chuyện khó khăn nhất thì chị không nghĩ đến câu chuyện nào khó khăn của chị khi ở Swansea hay là Wales cả, bởi vì mọi người cũng biết là ở Wales mọi người rất là thân thiện, vô cùng thân thiện. Vì vậy cho nên là mọi người luôn, nếu mà bạn có vướng mắc gì hay là có những cái gì mà chưa giải quyết thì mọi người luôn hỏi bạn là tôi có thể giúp gì cho bạn, hay là mọi người luôn cởi mở chan hòa. Cho nên là chị thì đến câu chuyện mà khó khăn thì thực ra chị cũng không có quá nhiều. Còn những kỷ niệm đẹp của chị ý, thì chị nghĩ rằng khi mà chị đến Swansea thì chị thực sự rất là thích cái môi trường học tập tại Swansea, bởi vì em biết là thầy cô thật sự rất là tận tụy và luôn sẵn sàng cho sinh viên, giúp đỡ sinh viên cũng như là truyền cảm hứng. Thì thời gian mà được học tại trường Swansea đối với chị thực sự là chị cảm thấy rất là vinh dự. Chị cảm thấy rất là biết ơn vì đã được học tại Swansea. Đó là những kỷ niệm đi học, hay là được gặp thầy cô, được học những bài giảng, là mỗi ngày mình cảm giác là mình được học thêm một điều gì mới đó. Và cái thứ hai là những kỷ niệm tuyệt vời của chị nghĩ là đó là người dân tại xứ Wales, đặc biệt là Swansea, mọi người vô cùng thân thiện. Đến mức mà đi trên đường, em có thể đi ra siêu thị, đi qua trường hay là bước chân ra ngoài đường, thì có rất nhiều người mà em không hề quen biết, họ đi trên đường, họ luôn mỉm cười với em một cách rất là thân thiện.
thỉnh thoảng là những cái ngày mà chị đi ra trường trời mưa, trời cũng khá là âm u, tự nhiên cảm giác mình cũng hơi thấy nặng nề. Nhưng mà đi qua có một có các cô chú đi qua bảo là chào cháu có khỏe không? Chúc cháu một ngày vui vẻ, chúc cháu một ngày tươi đẹp, mà mình không hề quen mình không biết các cô chú đấy từ trước ý. Đó, tự nhiên hôm đấy chị cảm giác là ôi vui quá, tự nhiên it makes my day ấy. Đó, và có một kỷ niệm mà chị không thể quên, đó là người dân ở đây luôn quan tâm đến những người xung quanh. Và Swansea, chị thấy với kinh nghiệm của chị là Swansea là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm gần như là thấp nhất trên Vương quốc Anh. Và đây là một câu chuyện thật của chị, đó là vài tháng trước chị đi ra trường thì chị đi qua một cái công viên, thì chị ngồi, thực ra thì lúc đấy là cũng khá là chị đi khá là sớm, cho nên là chị dành thời gian nói chuyện với cả người dân ở đó, xong rồi cũng ngồi ngắm cảnh thôi. Đó, sau đó thì chị ra trường thì làm việc một số việc của chị, thì đến 1 tiếng rưỡi sau chị mới nhận ra ôi điện thoại của mình đâu mất rồi, ôi tôi chết. Thế là chị mới nhớ ra ôi chị để quên tại ghế ở công viên. Thế là chị mới chạy về đó. Thì khi mà chị chạy về đó thì có 2 cô chú ngồi đó nhìn thấy chị đang chạy, mà cô chú hỏi là cháu để quên điện thoại à? Ôi mình thật sự, lúc đấy chị đã không ngờ là chị có thể tìm lại được điện thoại. Và khi nói chuyện với cả cô chú thì cô chú bảo là cô chú nhìn thấy điện thoại và cũng không biết là ai để rơi, cho nên là cô chú đang ngồi tại đó và đợi xem có ai quay lại để lấy không. Mà 90 phút, 1 tiếng rưỡi là chị mới nhận ra là chị mất điện thoại để quay về ấy. Chị cảm thấy là ôi đây là một kỷ niệm mà chị không bao giờ quên được. Đấy chính là một trong những kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của chị. Wow, em nghe chị kể cũng thấy ấm lòng, và em cũng thấy rất là háo hức được đi sang Wales và trải nghiệm được sự ấm áp của người dân ở đó. Mặc dù thời tiết thì rất là lạnh đúng không chị? Nhưng mà người dân thì rất là ấm áp. Vâng. Okay. Em cảm ơn chị Hằng nhiều. Emma, Hằng, Hillary just talked about how amazing Swansea is and how amazing Wales is. And yeah, we students, we all feel like so excited and so eager to know more about Wales, know more about Swansea, and maybe in the very near future we can visit you guys there. So we have one student's question for you. He's asking if SwanseaUniversity has like any kind of scholarships for international students. Yes, we do. That's a very good question. And the answer is yes, we do. But we do have scholarships within the School of Management. So if your student wants to apply for Sarah's course, for example, we have a scholarship called the Developing Futures Scholarship, which is up to £3,000. And all offer holders can apply for this scholarship. And it's available now for the rest of the year. And each year it rolls over. So do you want to translate? I'm sorry. That's great news. That's great news. Thì câu hỏi của bạn là trường Swansea thì có học bổng nào dành cho sinh viên quốc tế hay không? Và rất vui câu trả lời của cô Emma là có, trường Swansea có học bổng dành cho sinh viên quốc tế, và học bổng này có tên là học bổng phát triển tương lai và có giá trị lên đến 3.000 bảng Anh. Và học bổng này thì vẫn đang còn mở và nó sẽ mở thường niên. Thế nên là bây giờ ở phần chat của livestream thì IFOClassroom sẽ gửi cho các bạn một số đường link thông tin dẫn đến trường đại học Swansea, như là dẫn đến cái thông tin học bổng. Thì nếu mà các bạn có quan tâm đến học bổng của trường Swansea dành cho sinh viên quốc tế thì các bạn hãy để ý ở phần bình luận nha. Tụi mình sẽ gửi thông tin vào phần bình luận. Okay. Let me see if we have any more questions. Thanh Sơn, have you been? Yeah, please. Yes, Professor Emma, I'm very eager to learn in the UK, especially in Guelph, and I'm asking myself that how can I apply to Swansea? Like, do you know how can we access websites or any other portals that we can submit our application forms or something like that? Thank you so much.
That's a very good question. Thank you very much. And in your chat, we have put some links so that you can apply online through our websites. But it's very, very easy to apply for a course. You just go to the big green box that says apply and click. You also have me. We have recruitment officers who will help you apply for your application for your course. So if you want to get in touch with me, you have my email address, and we can help you through the application progress. We also have a very strong student support team who are there to help you through your application journey. And so at any time through your application, you can ask us any questions you might have. And so the links are in the box there, but the School of Management has a very special center for student support, and we are here to help you through your journey. Thank you so much. That's great. Bạn Sơn vừa hỏi về quá trình ứng tuyển để trở thành một sinh viên của trường đại học Swansea, và cô Emma có trả lời là ở trong phần bình luận của livestream thì các đại diện của trường Swansea đã gửi những cái link thông tin và link dẫn đến trang mà các bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ để trở thành một sinh viên của trường đại học Swansea. Và đối với những bạn mà cần nhiều sự giúp đỡ và cần nhiều thông tin hơn thì cũng có những tư vấn tuyển sinh, các thầy cô tư vấn tuyển sinh của trường đại học Swansea sẵn sàng để giúp đỡ các bạn, và cô Emma là một trong những thầy cô đó. Và nếu mà các bạn quan tâm thì tiếp tục hãy để ý ở phần bình luận, thì chúng ta có thể thấy địa chỉ email của cô Emma. Cô Emma sẽ có thể trực tiếp giúp đỡ cho hồ sơ của các bạn. And yeah, thank you, Emma. Hillary, I heard that you also supported some students with the admissions process into Swansea University, right? Like, do you have anything that you want to add, some tips for students that you want to add to Emma's guidance? For the tips, I just I just recommend the students when they apply for the course, try to read carefully for the course requirements and the academic requirement or English requirement. So it can be when you have all your application ready, please check for the deadline of each course. You know that some course they may be the deadline may be earlier, will be closed earlier than other course, so don't forget to check it. And yeah, it's pretty much, and good luck to all the applicants. Thank you. Mình vừa hỏi chị Hằng dùng các bạn là mình cũng biết được thông tin là chị Hằng là một học giả chuyên về Ninh, và ngoài việc đó ra thì chị cũng có giúp cho các bạn sinh viên có thể trở thành sinh viên của trường đại học Swansea nữa. Thì chị Hằng có chia sẻ thêm một cái nhắc nhở, một cái gợi ý dành cho các bạn, đó là với từng khóa học, từng ngành học, từng bộ môn ở trường Swansea thì sẽ có những cái yêu cầu đầu vào khác nhau, yêu cầu về học thuật và một số yêu cầu khác về hành chính nữa, và cũng sẽ có những deadline, những cái thời hạn ứng tuyển khác nhau. Thế nên là nếu mà các bạn quan tâm đến một ngành học cụ thể nào thì các bạn hãy để ý những cái thông tin cụ thể của ngành học đó, chứ nó sẽ không phải là thông tin dành cho chung cả trường. Em cảm ơn chị Hằng rất nhiều vì thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Okay, Professor Sarah, Emma, and Hillary, thank you so much. I think that's all of the questions that we're having for you right now today. So thank you very much for being with us, for answering all of our questions on the subject, on the school, on Wales. And I think it's not only me, but also all of our 4 students here and all of our audience feel very excited, very empowered, and very informed about the subject, the school, and Wales. And we're all very eager to visit you guys as soon as possible. Vậy là chúng ta đã đến với phần kết của buổi livestream ngày hôm nay rồi. Mình vừa gửi lời cảm ơn đến cô Sarah, cô Emma và chị Hằng vì đã dành thời gian để giải đáp những cái thắc mắc của chúng ta về môn học quản trị kinh doanh, về trường đại học Swansea nói riêng và về xứ Wales nói chung. Và chúng ta cũng sẽ cảm ơn 4 bạn học sinh của chúng ta đã
đồng hành cùng với mình, các thầy cô và chị Hằng trong phần thứ 2 của buổi học ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã dành thời gian với tụi mình trong buổi tối thứ 3. Và một lúc mà như cô Sarah đã nói là chúng ta sẽ phải stay up late a little bit, có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải đi ngủ muộn hơn một xíu để có thể dành thời gian cho tiết học này. Rất là cảm ơn các bạn học sinh và các bạn khán giả vẫn còn ở lại với chúng mình đến bây giờ. Và just before we say goodbye, I want to ask Professor Sarah, how are you feeling right now after meeting us, giving us a very insightful lecture, and introducing us for this very interesting talk? How are you feeling? I've really enjoyed the opportunity to chat with you. The students have asked some really insightful questions. I'm pleased to have given them the chance to maybe sort of think about a new topic, or think about a topic in a different way, and especially to think about ways in perhaps they can make a positive change. And I'm also really pleased to hear that they are excited to learn more about Wales, and obviously we would be absolutely thrilled to welcome any or all of them onto the campus. I'd love to see some of them on our tourism management degree next year or the year after. So we really appreciate the opportunity to participate. It's really been really enjoyable. Thank you. Yeah, we really appreciate you too. Cô Sarah vừa mới chia sẻ là cô rất vui khi mà có thể thông qua cái bài giảng của mình có thể cung cấp cho các bạn thêm những cái góc nhìn mới về cái chủ đề là liệu chúng ta có nên dừng hẳn cái việc đi du lịch hay không. Và cô cũng rất là vui khi mà cô biết được là chúng ta đều đang cảm thấy háo hức để có thể tham gia, để có thể trở thành sinh viên của trường Swansea, đến thăm xứ Wales, và nếu mà tốt hơn nữa thì trở thành sinh viên của cô Sarah ở ngành học quản trị du lịch luôn. How about you, Emma? How are you feeling right now? I would just like to say what a fantastic experience that I've had meeting you students as well. You're just lovely, and staying up so late for us. Thank you. And I have to say, I'm so interested in Sarah's topic. I want to study on her program. I thought it was fantastic. So thank you very much for having us. Thank you, Emma. Cô Emma cũng có những cái cảm xúc rất là tương đồng với cả cô Sarah. Cô cảm thấy thực sự rất là vui và biết ơn cái cơ hội có thể được học cùng với cả các bạn học sinh của Việt Nam. Và bản thân cô Sarah thì cũng rất là hứng thú với cái chủ đề của bài học của cô Sarah. Bản thân cô Emma cũng rất là hứng thú với bài học của cô Sarah. Okay, our special guest, Miss Hillary, how are you feeling right now, and do you have any words of encouragement for us students who are aiming to study in Wales, hopefully with a very prestigious scholarship like yours? Yeah, sure. I'm so happy to be here today, and thank you so much for your invitation. And sure that I had a really great experience, and it's just like amazing time for my life, the time I'm in Swansea and in Wales. And I'm sure that all the new students who come into Wales will have the same experience with me, you know. And you know that when you come to the new country, everything is very new. But I'm sure that you will adapt it very quickly, because you know, in Wales they have a sentence that "My croeso I pawb in Cymru." It means everybody is welcome in Wales. So I'm sure that Wales is waiting for you guys here to welcome you, to help you, and to let you experience the great time in Wales. And especially this time, the UK government and Welsh government is giving Vietnamese students a lot of new scholarships, as well as Swansea University also give a lot of scholarship for Vietnamese students. So I hope you don't miss this opportunity, and good luck to all you. Thank you. Yeah, thank you so much. Chị Hillary thì muốn nhấn mạnh lại là
chị đã cảm thấy tuyệt vời ra sao trong cái quãng thời gian của chị ở trường Swansea và ở xứ Wales. Và chị tin là với rất là nhiều hiện tại thì chính phủ Anh cũng như là các trường ở xứ Wales, ở Vương quốc Anh thì cũng đang mở rất là nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam. Thì chị hy vọng là các bạn sẽ gặp thật là nhiều may mắn và sẽ quyết tâm giành được học bổng và sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời như là chị Hillary, chị Hằng ở trường đại học Swansea nói riêng và ở xứ Wales nói chung. Once again, thank you very much, Hillary. Và các bạn khán giả ơi, cảm ơn các bạn. Đây đã là phần điểm kết thúc của tiết học số 3 trong khuôn khổ IFOClassroom của chúng ta mùa thứ 4 Live from Wales rồi. Cảm ơn các bạn vẫn còn ở lại với chúng mình đến giờ này. Và các bạn đừng quên là chúng ta sẽ có hẹn với nhau vào 8 giờ tối thứ 3 hàng tuần trên fanpage IELTS Space Off và trên kênh YouTube của tụi mình. Mình rất là hy vọng có thể tiếp tục được gặp các bạn khán giả và nhận thật là nhiều câu hỏi của các bạn trong các buổi livestream, các tiết học tiếp theo của IFO Classroom. Và các bạn cũng đừng quên là chúng mình vẫn đang tiếp tục casting các bạn học sinh để tham gia các buổi học tiếp theo, các môn học vô cùng thú vị tiếp theo của IFO Classroom Live from Wales. Link đăng ký các bạn có thể thấy đang ở phần bình luận của livestream. Các bạn hãy đừng ngần ngại nhấn vào link để có thể trở thành học sinh chính thức của IFO Classroom, giống như Sơn, giống như Duy, giống như Minh Huyền và giống như Thủy Nguyên ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học tiếp theo của IFO Classroom Live from Wales. Bye bye, good night.